nañ organize in a way bu nga xam ne everybody got to eat. You understand? Which is very important. Yeah, because soon amount of time we've tried to bring that, but we could not put it because it couldn't happen because time bobu nonu wasn't the right time to happen. But maybe suma ko waxe maybe muna after boy muna ko consider time I don't know. Or maybe I can be the one to say to bring out that or bring that connection. But gis nga suñ programme suñ bopa we will keep on circulating here because of ñun artistes yi Gambia amuñ marché. Bro, Senegal fii let's say this. The person is not nga def leneen nga trend rek da nga ñëw Gambia because Gambia is their market. But so laajte ñun suñ all like the grannies ñu doon def sound before us. Suñ maam yi ñu ne ñoom Youssou Ndour fii la gaa ñëwee jël sound bi yóbbu ko Sénégal. Fii la gaa dañ ñëwee di jàng sound yóbbu ko Sénégal. But fii Gambia fii artiste dafa trend fii ba mu late doo dem Sénégal. waaw because amuñ marché. yeah. artiste da ngaa trend fii Gambia ba nga late doo dem Casamance fii amuñ marché Guinée the same thing. So ñun suñu organisation suñu boppa we will always fall in this trap of ñun merry go round fii rek. But imagine artistes yi let's say okay artistes yi ñu ngi organise léegi su nekkee okay Sénégal mënuñoo am marché si biti but you know what let's nañ organise suñu boppa ñu am like a format of A artist B artist C artist D artist the list goes on. So waree indi an artist from another country mu ñëw play fi Gambia nga war a invite category A artist this is the price tag. Nga war a invite artist from another country nga gis caliber artist boobu si boppam there is no way nga war a indi category big artist A artist mu war a open artist boobu disrespect la. It's always da ngaa jël B or C. ay wax lu important. But soo indee artiste bu nga xam ne ok soo indee artiste bu nga xam ne am nañ price tag soo gisee yow indi nga artiste even a foreign artist nga war a jël catégorie A artist mu ne la price nanga moo la price ñu ne price bi nii for B or C. So obviously ku dem jël price boobu rek dañoo xam ne kii moo nekk di yàq game bi wala kii moo nekk di break rules yoo xam ne ñun artistes yi ñoo leen ko sampa. You understand? But amuñ structure amuñ programme si boppa in a way bu nga xam ne we can all eat. Boy soo demee event imagine okay let me just imagine bringing the likes of Bassoon in Gambia nga ne nga indi catégorie A artist mu ñëw foofu uppunal ko loolu saaka la. Paisis mu ngi doon wax lu mel loolu dafa ndawloo si Paisis mu ngi doon wax maa ngi gisoon benn post si Paisis Moustapha Manjang mu doon comment loolu mu ne ST léegi kenn benn international artist war ta ñëw Gambia mu nekk ay appuna so appuna for that person mu ne ST su gisaatee even Jizzle sax wax na ko mu ne Jizzle sax war ta nekk ay so appuna for any Senegalese artist. No nekkut any Senegalese artist but the likes of Youssou Ndour booy mën nañu koo ëppunal so let's say I'm not mentioning but the likes of Youssou Ndour booy mën nañu koo ëppunal so but mu nekk comme lu ñu fay Youssou Ndour bu ñu fay booy the same thing but nañu fay gars yi lu nga xam ne it works for them to open up for Youssou Ndour. Yeah, understand na looy waxee comme I think I saw a video ST bu Youssou Ndour invité ST mu ñëw perform si boy it's undoubtable ku nekk xam na ne ni booy dañ mun. So léegi imagine Youssou Ndour léegi yow su nekkee dëgg you want to help Gambian artists fu nga xam ne yow da nga bëgg a give back yow because of fi nga tibee that whatever you achieve in music and fi nga jëlee lu nga xam ne moo change sa life to become who you are today yow artist bi Bercy xanaa Gambians ñu dem si sooyi Bercy xanaa Gambians yi nekkuñ fa. Sénégal fii xanaa suñ mbokk yi nekkuñ fa pour dem play pour ñu dem playal gars yi wala gars yi bëgg ñu seetaan wala ñoom bëgguñ Gambian music. ñu ngi woo face foofu. ba gis na suñ programme suñ boppa dinañu am A B C all this comme category artists all artists also they will work to reach a certain category yeah. Because dañoo make sense comme fële la they don't have a target but industry bi right now so xam most of especially young artists so laajte gars they don't have a target some of them they don't even have a mentor so yaa xamuloo koy look up to xamuloo foo bugga you don't have a target it's like yaa ngi si biir géew bi yow lu ñëw rek jël moo tax fii promoter dañu dee lekk artistes yi dañoo ñëw ñu invite beneen international artist ñu indi ko rek because they will come to you ñu ne la ok lu dañ bëgg a artist bii nii budget bii leen laa jox nekkul what you give them de lii leen laa jox so when no I don't play for this ñu dem jël
artist kuñ fil ne moo wax yow yaa am soul la ah ñu dem jox ko prize boobu kooku dem play and dañoo make sure ne kooku mu play ne wéy bu nga xam ne mu miin ne comme daf ko appreciate kooku loolu c'est big fortune to him he's the comme biggest jackpot lañ ko fay noonu bro ñun 2019 ñu nag gisul biggest in the game concert 250k each la ñu fay biggest in the game concert but till today they don't pay anybody 250k so instead of yow ñu dem 2019 price baa ngi ne fii léegi ñu ngi jamono 2025 bro price bi mu ngi def nii mu ngi decrease because amoon na jamono yu passé yooyu 200 la gaa doon jox boy but léegi they don't even give 200 to the boys. waaw dafa wàññeeku dafa gën a wàññeeku because loolu la soo ko jëlutee keneen kuy jaay ne moo wax yow yéen a am mbaga daf ko dem jël so industrie bi foog ñu structure suñ ko structuré nga xam ne ñun tamit dañoo wax ak NCS yi ñoom tamit su ñooy indi whosoever is bringing international artists to the Gambia dañ laa such a certain price tax dafa war a utile dafa war a different you have to pay because Gambia is the only concert yi nga xam ne you don't see tourists in the concerts because Gambian tourism bi nekkul ni ñu jàppale they don't even care about the culture they don't even know they don't even want to know about Gambian music because of gëmuñ art but ñun ñu sas ko léegi suñu boppa imagine léegi every year ñu am even Casamance fii every year dañoo am festival yu dem Casamance artistes yi dañoo jógee Gambia dem Sénégal Casamance fii jëli foofu CFA indi ko it's a plus plus la yaa ngi but ñu ngi si industrie bi nga xam ne soo xoolee ñu ngi try to at least ñu the revenue income of the country so demee under the music sector we don't contribute nothing so government bi di ñu consider but ñun su ñëwee Gambia ñu ngi programme su boobu ñu ngi arrange artiste ku nekk sax dafa xam ne kii bu ko laal boy soo waree invite wala soo waree book artiste sax da nga xam ne sa poste si koy demali bon dañoo ñëw ñu ne boy soo ko jël de sa waay daf koo jël de boy endorsement deals yi sa time boobu ñu compagnie yi doon spin artiste yi di leen endorse léegi amaatut and now the crowd we have the biggest crowd right now crowd ba am fa but we are not making a lot of money bro man soo gisee ma lay wal nii comme like I said I did a survey I did my research and xam naa ne si position bu ma nekkoon if am na yeneen catégorie A artistes yu nga xam ne comme suma calibre si nekkoon si position boobu they will not survive it but man ma nekk ni que man I know to find my way out anything I do I know to find my way out but artistes yi nañ try ñu structure suñu boppa I've seen ST comment about the controversy going on it's very very good foog we have to be outspoken foog ñun tam ñu wone ne comme ñun tam we are also something to the society and also something pour government tam ñu notice ñu ñoom suñu notice nu mu yaaga they will need us because seen time yi politics election su ñëwee dañu dee solo dañu dee approach ñu dox seen boppa yi ñu jógaay gars yooyu ñu something lu nga xam ne comme at least we can sit down and comfortably bëri yaa ngi wax lu sound boy yaa ngi wax lu over interesting la important ça bro ñu muñ demee Nigeria am na yeneen TV they don't host us because of loolu we are not Nigerians loolu is strictly for only Nigerians artists so gis na suñu programme even gan su ñëwee suñu kër sax dafa xam fu moo toog ak fu mu war a toog dafa xam fu moo em ak fu mu war a em but Gambia dañu am complexe or how did I put it a foreigner kooku la ñoo jël wala dañ ko welcome mu nga xam ne sax ñun jaral lañ sax duñu am lu ñu lekka but moom la ñoo joxe everything su paree kooku su boobaa mu mel ni comme ñun duñ dara it's always like that yeah we need to change there's a saying I always say because gis nga digga bi there's something that people used to forget very well let me say it loud and clear am na lu bëri lu nga xam ne comme dañ ko dee faate fii experience is part of achievement experience is part of the game if you want to be successful experience daf si dee count a lot so ñun fii nii da nga ne nit ki daf lay am experience but dañ ko dee fil ne comme lu ndaw su génnee fii rek mu tren loolu ñoo bëgg a jël teg ko si kaw lu yaagal yi they make you look like you are nothing sa time jamono passé na man jamono bu passé bro ñun suñu dëkk bi nii Gambia su nekkoon Cristiano ak Messi luñ achieve si football seen carrière su nekkoon Gambia by now they will not be playing at the national squad team because dañoo ne màgget leen
xoolal Gambia even seen football let me go to football seen football team bi depuis bu ñu génnee suñu experience player yi started from the captain ban ku doon amee captain ban Pamadou Diagne ñoo Ibrahima Soxna yaa understand elder yi ñu nekkoon si team bi ñooñu jàppale woon with ñooñu seen experience ñu jàppale ñu dem AFCON but look at what we are facing right now with their absence Rising Star du mën a ñëw mu complain lan nga xam ban experience nga am because dina gis ne kañ nga ñëw bro you cannot be hot forever but you can be big forever man so gis nga ñu si dëkk ba nga xam ne comme ñu nekk si secteur boobu noonu ñoo war a gëstu bu baax a baax because entertainment bi léegi nii we've lost so many people ñu nga xam ne they are musically inclined they are business minded ñëpp leen ñaaka ñoom X-Miles ñoom Yassari Ndiaye you know ñoom di Wagans yaa ngi wax lu tough boy di Dugis di Side Boys xam nga so dafa am lu bëri lu nga xam ne comme man industrie Gambie nu ma xam ne mu koy xoolee daf leen même aga to a point bi nii mu am break beneen dina su ñëwaat su yàggee mu am break beneen moo tax if pour artiste mu break through benn mais lu ko tur country su nga xam ne ñoo ñu ëpp nit every year dañoo produce a star but Gambia whenever they are producing a star dañoo kill a star dañoo star bu nga xam ne ñu ngi ko indi su paree ñu ne xëy sa waa ji moo mun kii sa waa ji moo ko mun xëy kii lu ma wax waaye kii lu ma kooku waaye go to the passes catalogue kii nga xam ne mu ngay start kii just a starter nga loolu di ko tampongale di ko resul la ak somebody who have been doing it over a decade so moo tax man music man personally man music xam naa fu may dem so yaakamtiwu ma ko you know suñu oncle wax nañu ko Jaliba Kuyate mu ne when he started eating like good music money it was over after 20 years c'est-à-dire di receive baax ba nga xam ne comme dafaa toog sax di dem show dafaa toog sax di produce music mu receive xaalis music but léegi booy léegi ñeneen ni you think this guy lu mu nekk di achieve tey dafa yaaga si scene bi foog soo yaagee ku yaaga béy sa tool fu mu yaaga nga góobi so man I think man loolu laa rek la man to my own understanding because I xam naa ne wax nga yëpp yow côté boo waxee sax kenn musul ko fee wax sax yow côté boo nekk di waxee is non because xam naa ne su ma wéyee damaa wax fee na is ida ma wax lu nga xam ne nit kooku noonu neexul ko wala maybe I might offend somebody ku nga xam ne man I don't mean to offend the person but xam naa ne if we program ourselves and I've seen boy yu nga xam ne comme let's just nañ toog ñu waxtaan ñu have a dialogue ñu structure suñu boppa you know because suñ divide on tourism ak arts and culture be better for us but that's not happening ñun niñ programme suñu boppa su nekkee NCAC di mënuñoo price tag si foreign artists yu di invite fii nii ñun tam ñu value suñu boppa ñu teg suñu boppa parce que ñun léegi suñu organise suñu own event crowd bi dafay turn up soo si dañ dee solid soo si dañ dee pop dañ dee play band dañ dee play everything there's nothing you can see outside lu nga xam ne da ko mën a gis boy ñu def ko fii léegi ñu leen programme suñu boppa ñu jox suñu boppa at least that value ñu doon di xam ne comme ok artiste bu ndaw sax su ñëwee sax dafaa jox artiste bu mag bi respect but léegi da ngay gis upcoming artiste dafaa toog du dem lobby show de dafaa toog mu ñëw si show bi mu toog ba time bu ko nee because maybe mu ngi am XYZ cepe yu mu am xam nga fu may dafa bañ pour kooku ñëw mu ne ko ne fa nga nekk xanaa kañ nga perform mu ne ma ne perform naa ba pare mu ne ma obviously dafa wax ne comme artiste bu ndaw nga so ñun tamit dañoo ñëw si show ñu ñëw ak bodyguards ñu secure leen nga gis ne nga fa ne ñu secure leen ñu taxaw they don't even come and just come and say hi ñu ne affaire Gambia dafa mel ni comme néeg la boy kenn moomul ko de waaye am na ñu la si njëkkee soo fa fekkee ñoo njëkkee wàll gars yi asalaamaaleykum pay homage parce que itam loolu moo lay xont always be careful with the people you meet when you're growing up because these are the same people you're gonna meet when you're falling down but dañ industrie dafa bàyyi ne ko bu nga xam ne kenn bu la nekk upcoming artist ku nekk mën a big artist la ay wax lu make sense waaw because of ñàkk a organise mu ne ngeen organise T-Berry laa leen amaloon fii tey si Ultimate podcast bi su ma toppee T-Berry ma toppa suma boppa mun nañoo wax fii ba suba because he is my colleague maanaam moom ñu ngi vibe comme like it's natural yéen a ngi ko gis it's natural it's one of my best shows I've ever got on my podcast. Thank you. Hands down on this show, man. Hands down. He's been so honest, been so humble, been so respectful to his partners. He's been so open to talk about their, obstacles. Nobles, corona moko affect. Nobles, investment bu fa duga ak everything lo xamantene ni mo nekkon a bad timing
moo affect Nobles ba Nobles àgga fu mu àgga ni tey ñu ngee ñaan yàlla ñu ñaanal gars yi brothers yi yàlla boole leen waat ñu nekkaat benn ñu ñëwaat si industrie bi ñu joxaat fans yi luñ munti di jox fans yi luñ yaagaa jox fans yi ñu joxaat gars yi vibe boobu ñu ñaanal gars yi understand nga ma no trust me nañ ñaanal gars yi ñu génneel gars yi sara Nobles is still there because bu ñu gënee sara de non sara bi pour ngeen ñëwaati bro nañu ñaanal rek bu ñu gënee sara de am na yeneen sara yu am ne waaye comme the spirit is there like the way he talks the way he express everything comme like hands down comme nit yi comme ku déglu podcast bi dina xam ne Nobles tasut te du musa tas understand nga ma the brothers the love is there like Aya tamit comme nit yëpp déglu nañ ko moment Ajis Kona xam nañ ne comme Aya he was talking with heartfully the brotherhood is there the love is there so till next time part 2 bi album bi soo demee ba cook ko ba mu waaja pare ñëwal ñu tegal part 2 waaw gars yi waaw stream the music waaw dañ ko stream YouTube ngeen stream ko waaye ngeen share seen comments yi seen thoughts yi whatever loo leen foog because comme lu ñu amee dafa bëri lu ñu amee fii mën nañu ko waxtaan bi ëllëg mën nañoo everyday mën nañoo génnee sound but comme pour def leen ko pour rafet you know toog ko ba mu ñor jox leen ko comme ngeen apprécier ko comme ni leen ko nekk di apprécier but still you know hop on the challenge you know just hop it up yéena ko mën a yo the dancers are there yo the dancers yo Gambian dance the dancers are there the song is danceable you know yeah mashallah T-Berry T vibes. I want to say a big shout out to my berry queens. You know, I have queens in Nina I have a berry nation. You know, I have my big brothers. You know, they don't need to be mentioned. You know, mashallah, everything is ni and y'all whatever your question answer young for Sibir feeling. So I love y'all, man. You know, and I'm coming. Mad love. This one is for the books, man. Yeah. It's gonna be written down. Mashallah. Tell them. Blueprint. Tell them. Mad love, bro. My brother. Mad love. Respect.